ভেরি গুড, ভালো থাকলে ভালো। তো এখন আমরা যে প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিফ্র্যাকশন নিয়ে কথা বলছিলাম, দেন ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন এন্ড ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং রিলেটেড একটা ভিডিও দিছি, ওটা দেখার জন্য বলছিলাম। তো আই হোপ তুমি দেখছো। তো আমরা আজকে ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং এর ভিডিওটা ফার্স্টে দেখবো আমরা আবার, এন্ড ভিডিওটা মাঝখান দিয়ে পজ করে দেন এক্সপ্লেনেশন গুলা ক্লিয়ার করব। ওকে, দেন উই উইল বি ডান উইথ ডিফ্র্যাকশন। আজকে পুরোটা ডিফ্র্যাকশন নিয়ে শেষ করার পর এর পরের দিন আমরা টু সোর্স ইন্টারফিয়ারেন্স এন্ড ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট শেষ করলে পরে ওয়েভস এর এই সেকশনটা শেষ হবে। দেন আমাদের বাকি থাকবে পোলারাইজেশন, এইসব জিনিসগুলো, ওগুলা আর কয়টা 2 সপ্তাহের মতো লাগবে। দেন নেচার অফ লাইট, যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট, ওইসব জিনিস। If you have a harbour wall and waves are coming in on it, and I'm just going to draw my wavefronts from top down. If they're moving towards there, then the wall's going to stop a lot of the wavefronts, but when they go through, the waves don't just carry on as little waves here, but no, they're going to spread out like that. That's what we call diffraction. When waves go through a gap or around an object, they diffract. They will fill in the empty space where the waves aren't. They will spread out. Now we see this with sea waves, but we also see this with light and EM waves, and it's actually one of the main pieces of evidence for the wave nature of light. First person to do this was a chap called Young, great physicist, great scientist, and he came up with a double slit setup. What he did was get a candle which sent light towards a single slit. What happened when the light went through the slit? Of course, it diffracted like so, and then he had another 2 slits. These are Young's double slits right here. Why did he send the light through a single slit first? Well, he wanted monochromatic, coherent light to be coming out of these 2 slits here. What does monochromatic mean? Mono, one, chromatic, colour, one colour, or one wavelength. We want it to be coherent as well. Coherent also has this extra qualifier, which is constant phase difference. Now, you might say that just means in phase. The light getting to these 2 points, these 2 slits, is in phase, but when the exams ask what does coherent mean, they like this monochromatic and constant phase difference definition, not just in phase. So what happens when light diffracts? Longer wavelength, light diffracts more. Shorter wavelength light diffracts less. So in this case, it would have been blue light that ended up coming from these 2 slits that Young had set up, therefore making sure that there was only one wavelength coming out of there. Nowadays, we don't actually need this single slit because we have lasers. Lasers produce monochromatic coherent light, so we just bash that straight into our double slit and we get the same effect. Generally, we use red light, reddish light. So the difference between Young's setup and our setup nowadays is, the only difference is that he used a single slit to produce coherent light sources and we use a laser and a double slit. From then on, the whole experiment is exactly the same. Here we have our screen. Now if I was to draw this screen in 3 dimensions, it would look something like this, like that. What do we see? Instead of just 2 spots being produced on this screen, in fact, we see a whole band of fringes
made on our screen. Why is that? Well, that's because we have interference going on. We have superpositioning. Let's make this a little bit bigger. Here's our screen here, and here's our double slits. Now I'm going to draw light rays in different colours here, but that's just to show you the different light rays, but they should all be monochromatic in reality. So let's have a look at the waves that meet right at the centre. We have a wave coming from this top slit here, and we have a wave coming from the bottom slit here. Now these have travelled the same distance. We have just a normal isosceles triangle. So in other words, we can say the path difference is 0. That just means that they've travelled the same distance. Now if they've travelled the same distance, the waves arrived at the double slits in phase, and they left the double slits in phase, and if they've travelled the same distance at the same speed, then they've arrived at the screen in phase. আচ্ছা, এই যে এখানের মধ্যে যে বলতেছে যে দেখো দুইটা স্লিট থেকে আমাদের ওয়েভ দুইটা যে যাবে ডিফ্র্যাক্ট করে করে আমাদের ওয়েভ দুইটা যাচ্ছে, আর একদম মিড পয়েন্টে যে ওরা যেটা ড্র করছে ওই দুটা লাইন আর ওই দুটা মার্কিং দেওয়ার মিনিংটা কি, যে এই দুইটা লাইনের লেন্থ আমাদের ইকুয়াল হবে, তাই না? হ্যাঁ, ওই জিনিসটাই বলতেছি যে এখানের মধ্যে কি করতেছে, দুইটা লাইন আমাদের সেম লেন্থের, সো বোথ অফ দা ওয়েভস আর পাসিং দা সেম অ্যামাউন্ট অফ ডিসটেন্স। তো তাহলে সেম ডিসটেন্স যদি পাস করে, সো তাহলে এটা জিনিসটা কি করতেছে, দোনোজন ইকুয়াল ডিসটেন্স কভার করতেছে, সো তাদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্সটা কত হবে জাওয়াদ? দুইজন যদি ইকুয়াল ডিসটেন্স কভার করে আসে, সো তাহলে তাদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স 0। তো পাথ ডিফারেন্স 0 হলে তাদের মধ্যে কেমন টাইপের ইন্টারফিয়ারেন্স হবে বা সুপারপজিশন হবে, কনস্ট্রাকটিভ নাকি ডিস্ট্রাকটিভ? পাথ ডিফারেন্স 0 হইলে দুইটা একসাথে মিলে আরো বড় অ্যামপ্লিটিউড ক্রিয়েট করবে না? যে আমরা পাথ ডিফারেন্সের এই জিনিসটা কেমন দেখছিলাম, এই যে পাথ ডিফারেন্স যখন নাকি 0 0 ল্যামডা 2 ল্যামডা 3 ল্যামডা 4 ল্যামডা এরকম হইলে পরে তাদের মধ্যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হবে। আর পাথ ডিফারেন্স যদি হাফ ল্যামডা হয়, তো তখন তাদের মধ্যে কেমন টাইপের ইন্টারফিয়ারেন্স হবে, ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স। সো তাহলে এই যে দুইটা ওয়েভ আমাদের ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ডিসটেন্স কভার করে ওখানে মধ্যে মিট করতেছে, সো তাহলে বোথ অফ দেম আর কভারিং দ্য সেম ডিসটেন্স, হুইচ মিন্স দ্য পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ওয়েভস ইজ 0। সো তাহলে পাথ ডিফারেন্স যদি 0 হয়, সো তাহলে দ্য টু ওয়েভস উইল ইন্টারফিয়ার কনস্ট্রাকটিভলি। সো তাহলে একদম সেন্টারে কি করতেছে, বোথ দ্য ওয়েভস আর মিটিং ইন ফেজ, যে তারা ইন ফেজে যদি মিট করে, সো দে উইল আন্ডারগো আ কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স। সো ওই জিনিসটা এখানে মধ্যে আমাদের বলবে যে একদম সেন্টারে একটা ব্রাইট একটা ম্যাক্সিমাম ক্রিয়েট করবে, which will be called central maxima। ওকে, তো ওই জিনিসটা আমরা দেখবো এখন, যে মাঝখানে একদম ব্রাইট একটা, এই যে দুইটা এরকম ওয়েভ আছে দেখছো, দুইটা এরকম ওয়েভি প্যাটার্ন আছে, দুইটা কি ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট মিলে গেছে, ট্রাফের সাথে ট্রাফ মিলে গেছে। সো তাহলে দুইটা মিলে আমাদের আরো বড় অ্যামপ্লিটিউডের একটা ওয়েভ ক্রিয়েট করবে, which means the waves will undergo constructive interference। ওকে, তো ফার্স্টে এটা দেখাইলো, তো কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স তো মাঝখানে হইছে, তো এর একটু উপরে আর এর একটু নিচে কি হবে, ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। এরপর আরেকটু উপরে গেলে পরে আবার কনস্ট্রাকটিভ, এরপর আবার উপরে গেলে আবার ডিস্ট্রাকটিভ, আবার উপরে গেলে আবার কনস্ট্রাকটিভ, এরকম হইতে থাকবে। ওটা কেন হয় ওটা তারা এক্সপ্লেইন করবেন, আমরাও বলবো। ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত বুঝছো এখন? আচ্ছা, তো তাহলে এখন আমরা ভিডিওটা আবার রিজিউম করে দেখি এরপরে কি বলতেছে। As well. So I'm just drawing what they arrived at the screen like. If they superimpose, we've just got constructive interference. But they're not the only two waves leaving these two slits, are they? What about the waves that end up going to here? Now obviously the ray coming from the bottom slit has travelled further than the ray coming from the top slit. So we do actually have a path difference this time.
But what does that path difference equals to? Well, if I take my ruler and I measure, that's 210, 210 on here, I can see that if I took this ray and put it onto this path here, it only comes to here. So if I draw a line there, this bit here is my path difference. That's how much further this ray has travelled compared to this ray. And all I've done is made a right angled triangle there. If we call this S, the slit separation, that's the distance between the centre of both of the slits. So from here to here. And I know that this distance here is, I'm going to call that big D. So capital D, that's the distance from the slits to the screen. And I have my width here between one bright fringe that's in the centre, because we have constructive interference there, and my next bright fringe, which also must mean that these waves are arriving in phase and constructively interfering as well. Then using some clever trigonometry, you don't really need to know the derivation for this, we come up with Young's double slit equation. That is W equals lambda D over S. This is a slight approximation, so it doesn't work perfectly. It gets less and less accurate the further away from the screen you get, because it assumes that we have a curved screen when in fact we actually don't, we have a flat screen. Now the only way that this can be true is if the path difference here is exactly the same as the wavelength of the light. So if this ray has travelled one wavelength further than this ray, that means that it's still going to arrive in phase. So that's why we get a bright fringe there as well. So we have a bright fringe here, I have a bright fringe here. What's going on in between when we have a dark fringe? Does that mean there's no light hitting that point on the screen? No, of course not, because there's light hitting all points on the screen here. So what is happening in reality is that we have this ray and this ray, and this time the path difference is half a wavelength. What does that mean? It means that the waves actually arrive pi radians or 180 degrees out of phase. They don't constructively interfere, they destructively interfere. They cancel each other out and we end up with a dark spot. So light is reaching that point. আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম এখানের মধ্যে দেখো যে ফার্স্ট অফ অল তোমার কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স কোন জায়গায় হতেছে দেখতেছো? কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স যেখানে হইতেছে ওখানে ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট আর ট্রাফের সাথে ট্রাফ মিলতেছে। সো তাহলে ওই জায়গায় কি হবে? লাইট দুইটা এসে তাদের মধ্যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়ে আরো ব্রাইট একটা লাইট দিবে। আর মাঝখানে যে দুইটা কনস্ট্রাকটিভের মাঝখানে আর দুইটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মাঝখানে ওখানের মধ্যে দেখো ডার্ক লেখা, তো তাহলে ওই জায়গাটা কি? ওখানের মধ্যে দেখো দুইটা যে ওয়েভ আসছে ব্লু কালার দিয়ে, খেয়াল করছো? ওখানের মধ্যে দেখো একটা হলো ক্রেস্ট, ক্রেস্টের সাথে ট্রাফ মিলতেছে আর ট্রাফের সাথে ক্রেস্ট মিলতেছে। সো তাহলে হোয়াট উইল ইট ডু? এখানে ক্রেস্ট আর ট্রাফ তাদের একজন আরেকজনের ডিসপ্লেসমেন্টটাকে ক্যান্সেল আউট করে দিবে। সো তাহলে ওভারঅল আমাদের কি থাকবে না? কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে না। তো তার মানে লাইট কি করলো? একটা স্লিট দিয়ে পাস করা লাইট আরেকটা স্লিটের লাইটটাকে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স করে কি করে দিছে? ক্যান্সেল আউট করে দিছে। সো তাহলে ওখানে আমরা কোনো লাইট পাবো না। তো ওই জায়গাটাকে আমরা কি বলতেছি? ডার্ক ফ্রিঞ্জ বলতেছি। সো যেখানে দুইটা লাইট এসে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স করবে ওখানে হবে আমাদের ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। ফ্রিঞ্জ মানে হলো একটা ব্যান্ডের মতো আর কি। বেসিক্যালি ফ্রিঞ্জ মানে হলো তোমার এরকম একটা সাইডের একটা ব্যান্ড থাকবে। এটা স্টুডেন্ট বুকের একটা ডায়াগ্রাম আছে, এই যে এখানের মধ্যে দেখতেছো একদম মাঝখানে একটা গ্রিন কালারটা সবচেয়ে বেশি ব্রাইট। সো তাহলে ওইটা হলো আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা অর ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, একদম সেন্ট্রাল ব্রাইট ফ্রিঞ্জ যেটা। এরপরে দেখো যে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার পাশে হালকা কালো আছে, এরপরে যে আরেকটা ব্রাইট একটা ফ্রিঞ্জ আসছে, দেখতে পাইতেছো? এই যে এই জায়গায় এইখানে কালো জায়গাটা, এইখানে কালো জায়গাটা, এরপর আবার ব্রাইট,
এরপর আবার কালো জায়গা, এরপর আবার ব্রাইট, এরপর আবার কালো জায়গা, এরপর আবার ব্রাইট, এরপর আবার কালো জায়গা, এরপর আবার ব্রাইট, এরকম। সো আরেক এন্ডেও সেম, ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, ডার্ক ফ্রিঞ্জ, ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, ডার্ক ফ্রিঞ্জ। ফ্রিঞ্জ গুলো হলো আমাদের কি, ফ্রিঞ্জ গুলো হলো আমাদের একটা সার্টেন ব্যান্ড অর একটা উইডথ। যে জায়গায় আমাদের লাইট থাকবে ওটাকে আমরা বলবো ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, যে জায়গায় আমাদের কালো হয়ে যাবে, যে লাইট গুলো একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল আউট করে দিব, ওই জায়গাটাকে আমরা কি বলবো, ডার্ক ফ্রিঞ্জ বলবো। বুঝতে পারছো? তো লাইট কোন জায়গায় থাকবে, লাইট থাকবে হলো যেখানে দুইটা ওয়েভ এসে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স করবে, ওখানে হবে আমাদের ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। আর যেখানে দুইটা এসে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স করবে, ওখানে হবে আমাদের ডার্ক ফ্রিঞ্জ। ওকে, তো ওই ব্যাপারগুলো এখানের মধ্যে এক্সপ্লেন করতেছে তারা। আর এইটা অ্যাকচুয়ালি ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের এক্সপ্লেনেশন। আমরা এইটা থেকে সামনে নিয়ে যদি অ্যাকচুয়ালি ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এরটা দেখি, এই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এরটা আমাদের দরকার, এটা শেষ হোক। So central, the width of the fringes too. So that's all you need to know about the single slit, is how the interference pattern differs from the double slit. Side regarding this, if we draw what the interference pattern looks like for the double slit, we see this happening. Each fringe width is the same size, and the intensity of the fringes drops off fairly slowly. However, we do actually get interference from diffraction from a single slit as well. All you need to know is that the interference pattern changes thusly. In this case, with the single slit, central max, so central bright fringe, the central maximum is very intense, very bright, compared to the other fringes, and also it is double the width of the fringes too. So that's all you need to know about the single slit, is how the interference pattern differs from the double slit. So how is a diffraction grating different to Young's double slit? Instead of just having two slits like that, instead we got loads and loads of slits that are very, very small, and we get lots and lots of diffraction happening when light passes through that and diffracts afterwards, diffracts as it goes through. This is where we can't use Young's double slit equation, we actually have to use a new equation. ফুড প্যান্ডার সাথে অর্ডার করুন আপনার পছন্দের খাবার, আজই ডাউনলোড করুন আমাদের মোবাইল অ্যাপ। খুবই চিন্তায় ছিলাম আমাদের সংসারটা কেমনে চালাবো লকডাউনের কারণে। Now it's sort of interchangeable, and it's a more accurate version of Young's double slit equation, but we use Young's double slit equation for the double slit, and we use this equation for the diffraction grating. So let's say we have our laser there and it's firing light towards a diffraction grating like so, and there's our screen. We actually get so much diffraction in this case that we end up with very visible orders. So 1, 2, 3. Might get a few more like that. Now technically I should draw this with a curved screen, because we are going to be dealing with angles instead of fringe width in this case. That's why we can't use Young's double slit equation. The order, the bright fringe that we get on the screen at the center, the central maximum, we call that the 0th order. Going outwards, we call them the first order the other side as well.
second order, and so on and so forth. And the equation that we have is n lambda equals d sine theta. Theta being the angle between the central 0th order and that order. We might be looking at the first one, we might be looking at the second one, or the third. So this is our angle. D is our slit width in our grating. N is the order that we're looking at. And obviously lambda is our wavelength still. Now one of the problems is that the size of D in this case is so small that it's not really that helpful to write it on our diffraction grating. Sometimes you'll be given big D instead. Now this is where you have to be really careful, because big D is not the distance. D for grating is lines per, usually per millimeter. So let's say that we have a grating that gives us 100 lines per millimeter. We don't want lines per millimeter, we just want to know how big one of these lines is. What do we do to find little d? We just take the reciprocal. So that's going to give us 1 over 100. So that's going to give us 0.01 millimeters. Bear in mind that whatever it says lines per whatever unit, that's how big the measurement is going to be for your slit width, your slit separation for your grating as well. You obviously need to turn that into standard form, into meters. So it's going to be at the minute as 1 times 10 to the minus 2 millimeters. So it's going to be 1 times 10 to the minus 5 meters. So you always need to turn it into meters in order to use it in the equation here. I can tell you the angle of the second order, so I'm going to put theta 2 is actually 50 degrees. Because that's my second order, if I'm trying to find out the wavelength here, I'm going to do lambda equals d sine theta divided by n. That's going to be our separation there, 1 times 10 to the minus 5 times the sine of 50 degrees. Make sure you are in degrees, not radians, and then divide that by 2, because that is the second order. I'm looking at this 50 degrees right here. That's what I'm looking at. Same up there. That gives you a wavelength of 3.83 times 10 to the minus 6 meters. Now you could instead be asked to find out the angle at which an order is at. So in that case you would have to do the inverse sine of n lambda over d. Ask this: what is the maximum number of orders that you can make? So I need to go straight for sine 90, because I'm looking at 90 degrees. I want to find out what n is at 90 degrees. So I'm going to find n at 90 degrees. So I'm trying to find out n equals d sine theta over lambda. So that's going to be d sine 90 over lambda. But you might have noticed that we have sine 90 in there, which is equals to 1. So that just disappears. So we end up with just d over lambda. Popping that in, I end up with 1 times 10 to the minus 5 divided by the wavelength that I calculated earlier. Oh, what do you know? That gives me 2.6. So n is 2.6. So my diagram isn't very accurate here, but that's okay. So that means that I can make my 0th order, first order, second order, but when I get to 90 degrees, I've hit 2.6th order. Obviously that doesn't exist. The third order is going to be past 90 degrees. So in fact, I can't make 2.6 at all. So I go to the next number down, it's 2. Even if this number was 2.9999999, that means that you cannot make that third order, so you have to go back down to 2. So there you go. That's interference in a nutshell. Single slit, double slit, and diffraction grating diffraction.
If you think I've missed anything out, or if you've got any questions, then please put them in the comments below, and I will get back to you as soon as I can. Bye for now. আচ্ছা, সো এখন এখানের মধ্যে যে যে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করছো ওগুলো আমরা এখন আবার স্টুডেন্ট বুকের থেকে রিডিং পড়বো, এন্ড ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর আরো একটা ভিডিও দিব আজকে পড়ার পর, দেন ওইটা দেখলে পরে আই হোপ আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা ফার্স্টে স্টুডেন্ট বুকের থেকে এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নেই। আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল এখন ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন নিয়ে কি বলতেছে। The diffraction patterns observed when light passes through a narrow slit such as in figure E. এই যে ফিগার ই তে যে একটা সিঙ্গেল স্লিট, আমাদের দুইটা স্লিটের জন্য দেখাইছে না, স্লিট মানে হলো ওপেনিং। হ্যাঁ, স্লিট মানে হলো ওপেনিং। তো তাহলে একটা সিঙ্গেল স্লিটের ভিতর দিয়ে যদি তুমি কোনো একটা মোনোক্রোমেটিক লাইট, মোনোক্রোমেটিক বলতে কি বুঝাইছো এটা কিন্তু অলরেডি তারা এক্সপ্লেন করছে। মোনো মানে কি ওয়ান, আর ক্রোম মানে হলো কালার। সো তাহলে মোনোক্রোমেটিক মানে হলো সিঙ্গেল কালার বা সিঙ্গেল একটা ফ্রিকোয়েন্সির একটা লাইট। ওকে, সো তাহলে এই যে মোনোক্রোমেটিক এখানেও তারা লিখে দিয়েছে যে লার্নিং টিপের মধ্যে মোনোক্রোমেটিক লাইট হ্যাজ অনলি ওয়ান কালার, সো অনলি ওয়ান ওয়েভলেন্থ বা অনলি ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি। তো তাহলে এরকম একটা মোনোক্রোমেটিক লাইট যখন নাকি আমরা কি করব, এই যে এরকম একটা মোনোক্রোমেটিক, মনে করো রেড লাইট আমরা এমন দিলাম, এখন রেড লাইটটা তো এরকম এটার ভিতর দিয়ে কি করবে, ডিফ্রাকশন হবে। এই যে ডিফ্রাকশন হয়ে আমাদের এখানে একটা স্ক্রিন রাখবো, এই যে এখানে একটা স্ক্রিন আছে, স্ক্রিনের মধ্যে আমরা এরকম টাইপের প্যাটার্ন দেখতে পাবো। ওকে, তো এরকম টাইপের প্যাটার্ন দেখতে পাবো। তো কোনটার প্যাটার্ন কেমন হবে বা প্যাটার্ন গুলি এমন কেন হয় এগুলোর এক্সপ্লেনেশন আমরা দেখবো। দেন এগুলা রিলেটেড যে ক্যালকুলেশন, যে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর একটা ক্যালকুলেশন দেখাইছে না, তো ওই ইকুয়েশনটা আমাদের আছে, তো ওই রিলেটেড আমরা কাজ কারবার দেখবো আজকে। তো ফার্স্ট অফ অল এখানের মধ্যে কি বলতেছে যে একটা সিঙ্গেল স্লিটে গেলে পরে ইট শোজ দা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম। এই যে মাঝখানে, যেখানে দেখো রেড এরটার জন্য গ্রিন এরটার জন্য মাঝখানে কি আছে, একটা সেন্ট্রাল একটা ম্যাক্সিমা আছে, দেখছো? এই যে সেন্ট্রাল একটা ম্যাক্সিমা, সেন্ট্রাল একটা ম্যাক্সিমা। তো তাহলে একদম সেন্টারে সবসময় কি হবে, কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হবে, বিকজ এখানে আমাদের পাথ ডিফারেন্সটা কত হয়, এখানে আমাদের পাথ ডিফারেন্সটা হয় হলো 0, যে দুইটা ওয়েভই এসে কি করে, কনস্ট্রাকটিভলি ইন্টারফেয়ার করে। and then areas of darkness and then maxima of decreasing intensity। যে এখানের মধ্যে দেখো একটা ব্যাপার যদি খেয়াল করো, আমি যদি এই জিনিসগুলো মুছে দেই তো তাহলে আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। একটা ব্যাপার খেয়াল করছো, গ্রিন কালার যেখানে যেখানে দেখা যাইতেছে ওখানে তো বুঝাই যাইতেছে ওটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, তো তার মানে ওখানে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হইছে। কিন্তু যত আমরা সেন্টারের থেকে ডানে বা বামে যাব, বা যত আমরা সেন্টার থেকে, যে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে যত দূরে যাচ্ছি, কি হইতেছে, ইন্টেন্সিটিটা কমে যাইতেছে না? দেখো তো, ইন্টেন্সিটিটা কিন্তু আস্তে আস্তে কি করতেছে, ডিক্রিজ করতেছে। তো একদম সেন্টারে ইন্টেন্সিটি হলো ম্যাক্সিমাম, আর যত সাইডে যাইতেছে তত আমাদের ইন্টেন্সিটি কি করতেছে, কমে যাইতেছে। সো তাহলে এইখানের জন্য, এর জন্য আমাদের ইন্টেন্সিটির তার একটা গ্রাফ এঁকে দেখাইছিল। সো ইন্টেন্সিটির গ্রাফটা দেখতে কেমন, ইন্টেন্সিটির গ্রাফটা দেখতে হলে এরকম, যে একদম এটা দিয়ে আঁকলে বেশি হবে, একদম সেন্টারে হলো ইন্টেন্সিটি সবচেয়ে বেশি, দেন ইন্টেন্সিটি কম, আরো কম, আস্তে আস্তে যত সাইডে যাবে ইন্টেন্সিটি কি করতে থাকবে, কমতে থাকবে। যেটা নিচে নামতেছে, নিচে নামাটা কি বুঝাইতেছি, নিচে নামাটা বুঝাইতেছি যে ডার্ক ফ্রিঞ্জ। আর এই যে ব্রাইট ফ্রিঞ্জেরও কিন্তু কি হইতেছে, ব্রাইট আছে কিন্তু তার ইন্টেন্সিটিটা সেন্টারের রেসপেক্টে অনেক কম, যে সেন্ট্রালটা একদম পুরো গ্লো করতেছে অনেক ব্রাইটলি। তো ওখানে হলে ইন্টেন্সিটি সবচেয়ে বেশি, যত আমরা সাইডে যাচ্ছি তত ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হইলেও তার ইন্টেন্সিটিটা সেন্টারের রেসপেক্টে কম। আস্তে আস্তে যত সাইডে যাচ্ছি বা যত সেন্টার থেকে দূরে যাইতেছি, ডানে যাই বা বামে যাই, উপরে যাই বা নিচে যাই, যেভাবে আমাদের থাকুক, কি হবে, আস্তে আস্তে ইন্টেন্সিটিটা কমে যাচ্ছে। তো ওই ব্যাপারটা বলতেছে তারা। কি বলতেছে, and maxima of decreasing intensity। যে আমাদের তো ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থাকবে, দেন ডার্ক, এরপরে আবার ব্রাইট, এরপর আবার ডার্ক, এরপর আবার ব্রাইট, এরপর আবার ডার্ক, কিন্তু ব্রাইট গুলারও আস্তে আস্তে ইন্টেন্সিটি যে কমতেছে ওই ব্যাপারটা তারা এখানের মধ্যে ক্লিয়ার করে নিল। It can be confusing to see the areas where there is no light at all
when the diffraction through a gap suggests that the wave energy spreads out behind the gap, যে আমাদের তো আমরা পড়লাম যে ডিফ্রাকশনের সময় ওয়েভটা সুন্দর মতো ছড়ায় যায়, সো তাহলে পুরাটা জায়গায় তো লাইট থাকার কথা, তো তাহলে জায়গায় জায়গায় আবার ব্ল্যাক কালার বা জায়গায় জায়গায় আমাদের অ্যাবসেন্স অফ লাইটটা আসার রিজনটা কি? তো ওইটা নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হইতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কেন এটা হয় ওটার এক্সপ্লেনেশনটা এখানের মধ্যে বলতেছে। এই যে আমরা মাত্র যেটা বললাম যে ইউ মাইট এক্সপেক্ট টু সি দ্য স্ক্রিন বিহাইন্ড দ্য স্লিট ইলুমিনেটেড এভরিওয়্যার, যে তোমার কাছে মনে হতে পারে এই পুরাটা জায়গায় এরকম ইলুমিনেট থাকবে, সেন্টারে ভালো অর সেন্টারে সবচেয়ে বেশি ব্রাইটনেস ভালো কথা, কিন্তু কোনটা জায়গাতে তো আমাদের ডার্ক ফ্রিঞ্জ আসার কথা না, তো তাহলে ডার্ক ফ্রিঞ্জ গুলা কই থেকে আসতেছে? সো এইটাই আমাদের বুঝার ব্যাপার। ওকে, যে তোমার নরমালি মনে হতে পারে এই যে আমাদের ডিফ্রাকশন হয়ে হয়ে আমাদের লাইটটা যাবে, তো তাহলে সেন্টারে ওয়েভটা ডাইরেক্টলি যাইতেছে, সো ব্রাইটনেস বেশি, সাইডে ওয়েভটা একটু স্প্রেড করতেছে, সো তাহলে এখানে ব্রাইটনেসটা কমে গেল, কিন্তু কোন জায়গাতেই তো আমাদের ডার্ক হওয়ার কথা না, তো তাহলে ডার্ক গুলা কেন হইতেছে ওই ব্যাপারটাই আমরা এখানের মধ্যে এক্সপ্লেইন করব, যে কেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি এরকম না হয়ে এরকম হচ্ছে যে ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট ডার্ক এরকম কেন আসতেছে। সো এই ব্যাপারটাই আমরা এখানের মধ্যে এক্সপ্লেইন করব, ঠিক আছে? এই যে we will look more carefully at the interference in the next section, but the diffraction patterns we have seen with a laser are examples of an interference pattern. Okay, এই যে আমরা লেজার দিয়ে যেই সিঙ্গেল স্লিটের জন্য যে ডিফ্রাকশন প্যাটার্নটা দেখতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা হলো আরেকটা এক্সাম্পল অফ ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। কি হচ্ছে এখানে, ইন্টারফিয়ার কোথায় করলো? Considering the waves being diffracted from each end of the slit gives us two waves that will meet at the screen. যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমরা বলছি না একটা ব্যারিয়ার দিয়ে পাস হইলে পরে যে এই ডায়াগ্রামটা যদি আমরা মুছি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং, যে এখানে কিন্তু ব্যারিয়ার খালি একটা, দেখছো একটা ব্যারিয়ারের এই দিক দিয়ে একবার ছড়া যাইতেছে, তো তাহলে তোমার যদি দুইটা ব্যারিয়ার ক্লোজ টু ইচ আদার থাকে, তো তাহলে দুইটা এন্ড থেকে কি করবে, দুইটা এন্ড থেকে আমাদের ওয়েভটা এরকম সরি দুইটা এন্ড থেকে আমাদের ওয়েভটা এরকম কি করতে থাকবে, ছড়ায় যেতে থাকবে। সো তাহলে দুইটা এন্ড থেকে এই যে ওয়েভটা এরকম ছড়ায় যাইতেছে, সো তখন তাদের মধ্যে কি হবে, ইন্টারফিয়ারেন্স হবে। সো তাহলে অ্যাকচুয়ালি একটা গ্যাপ থাকা মানে কি, একটা গ্যাপ থাকা মানে হলো দুইটা গ্যাপের বর্ডার আছে না, এজ আছে, সো এই দুইটা ব্যারিয়ারের যে এজ গুলা থাকবে ওই এজ গুলা থেকে ডিফ্রাকশন গুলা হবে। সো তাহলে দুইটা ব্যারিয়ারের জন্য দুইটা আলাদা আলাদা ওয়েভ জেনারেট হইতেছে আর দুইটা আলাদা স্প্রেডিং সেন্টার ক্রিয়েট হইতেছে, ওই দুইজনের ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য কি হবে, আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্নটা পাবো, ওই কথাটাই বলবে। আমরা দেখি এক্সপ্লেনেশনে কি বলে। বলতেছে কি, we saw in section 3b.1 যে if the waves meet in phase they will superpose to give a large resultant amplitude. আমরা তো এটা অলরেডি পড়ছি যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হইলে পরে আর ইন ফেজে মিট করলে পরে কি হবে, অ্যামপ্লিটিউড বাড়বে। this would appear as a light spot on the screen, যে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ যেটা আমরা পড়লাম, a slightly different place on the screen. These two waves will completely be out of phase and the sum of displacement will always be zero. So তাহলে যেই জায়গায় দুইটা আউট অফ ফেজে আছে, যে অ্যান্টি ফেজ, যে পাথ ডিফারেন্স বা ফেজ ডিফারেন্স ওইরকম কন্ডিশন ফুলফিল করলে, যে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স যদি হয়, তো তাহলে কি করবে, একটা ওয়েভ আরেকটা ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডকে পুরোপুরি ক্যান্সেল আউট করে দিবে। সো ওখানে মধ্যে কি হবে, ডার্ক একটা স্পট হবে। So it appears as a dark spot. The diffraction pattern is an example of a standing wave. এই যে আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভে দেখছিলাম না, নোড অ্যান্টিনোড নোড অ্যান্টিনোড নোড অ্যান্টিনোড এরকম, এই যে এই জায়গাগুলোতে নোড, নোড মানে কি, জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট, তো জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে হলো জিরো অ্যামপ্লিটিউড। ওকে, আর অ্যান্টিনোড মানে হলো ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, সো ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড, তো ওই জায়গায় আমরা কি পাবো, ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পাবো। এই কথা এখানে বলতেছে where the dark spots are nodes and the light spots or the bright spots are the bright লিখে দেই, bright spots are antinodes. Okay,
এখন সিঙ্গেল স্লিট ডিফ্রাকশনের জন্য কি বলতেছে দেখো, if we change the width of the diffraction slit, এই যে আমাদের এই গ্যাপটা, এই যে গ্যাপ সাইজটা এটা হলো s দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। এখন আমরা যদি এটার উইডথটাকে বাড়াই বা কমাই তো তখন কি হবে, और যে লাইটটাকে আমরা ডিফ্রাকশন করাবো ওই লাইটের ওয়েভলেন্থ যদি আমরা চেঞ্জ করি, মনে করো এতক্ষণ রেড লাইট ইউজ করলাম, রেড লাইটের ওয়েভলেন্থ একরকম, এরপর আমরা গ্রিন লাইট ইউজ করলাম, গ্রিন লাইটের বা গ্রিন কালারের ওয়েভলেন্থ আলাদা, এরপর ব্লু কালারের ওয়েভলেন্থ আরো ডিফারেন্ট, ভায়োলেট কালার বা পার্পল কালারের ওয়েভলেন্থ আরো আলাদা, ইয়েলো কালারের আলাদা, ওরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভিজিবল স্পেকট্রামের কালার গুলো আমরা দেখছিলাম না যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ থাকে তাদের। সো তাহলে ডিফারেন্ট ওরকম ওয়েভ ইউজ করলে বা আমাদের ডিফ্রাকশন স্লিটের উইডথটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি সো তাহলে আমরা এরকম কি করতে পারবো, we will see the diffraction pattern, we will alter the diffraction pattern that we observe. A narrower slit widens the central maxima, এই ব্যাপারটা একদম মাথায় রাখা লাগবে যে ন্যারো স্লিট হলে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা ওয়াইড হবে, and আর কি, and as well as the further maxima and minima, যে এখানের মধ্যে কি করবে, আমরা যদি স্লিটটাকে ওয়াইড করি তো তাহলে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাটাকে আমাদের উইডথটাকে বাড়াই দিবে এন্ড অন্যগুলারও উইডথটাকে আস্তে আস্তে এরকম ইনক্রিজ করবে। ওকে, আর ন্যারো যদি থাকে আমাদের স্লিটটা তো তাহলে ওগুলো আরো কাছাকাছি আসবে। এটা কেন হয় ওটা আমরা ইকুয়েশনের সাথে মিলায় দেখব, ঠিক আছে? তো সিঙ্গেল স্লিটের এটা নিয়ে এখন বুঝতে পারছো যে অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল স্লিটের আমাদের ডিফ্রাকশন প্যাটার্নটা আমরা কেন পাই। আচ্ছা, সো তাহলে সিঙ্গেল স্লিটের এটা তো গেল। এখন সিঙ্গেল স্লিটে তো ওপেনিং হলো একটা, তো এখন আমরা যদি একটা ওপেনিং বাদ দিয়ে অনেক অনেক মিলিয়নস অফ ওপেনিং নিয়ে এরকম কাজ করি তো তাহলে কি হবে, আমাদের ইমেজটা আরো শার্প হবে। যে এখানের মধ্যে দেখো লাইটটা একটু হেজি হয়ে গেছে, যে এই জায়গাটায় লাইট একটু হেজি হয়ে গেছে, এরকম আরো শার্প একটা ইমেজ ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কি করতে পারি, we can increase the number of slit, যে এখানে মাত্র একটা স্লিট দিয়ে কাজ করছে, সিঙ্গেল স্লিট দিয়ে কাজ করছে, ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এ অনেকগুলি স্লিট থাকবে, তো ওখানে আমাদের ইমেজ যেটা ক্রিয়েট হবে আর শার্প একটা ইমেজ হবে। তো ওইটা আমরা দেখতেছি এই মিটিং এ 1 মিনিটের কম আছে টাইম, তো নেক্সট মিটিং এ জয়েন করে ফেলো, ওখানে দেখতেছি। ওকে, আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম যে এতক্ষণ আমরা একটা সিঙ্গেল স্লিটের জন্য ডিফ্রাকশন প্যাটার্নটা দেখতে কেমন হয় ওই জিনিসটা নিয়ে দেখলাম। তো সিঙ্গেল স্লিটের মধ্যে যেরকম একটা হেজি একটা পিকচার আসে, ডিফ্রাকশন গ্রেটিং ইউজ করলে যে অনেকগুলা স্লিটওয়ালা যদি আমরা একটা স্প্লিটার ইউজ করি তো তাহলে কি করবে, দিস উইল প্রডিউস আ মোর শার্প ইমেজ, যে এটা ইভেন কি করতে পারে, একটা হোয়াইট লাইট দিলে পরে ওটাকে তার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভলেন্থ এরকম ডিফার করে ফেলতে পারে। এই যে দেখতেছো রেইনবো কালার গুলা যেরকম আসতেছে ওমন টাইপের। তো এখন এখানের মধ্যে কি হয়, ডিফ্রাকশন গ্রেটিং একটা, ওইটা আমরা দেখি এখন। A diffraction grating is a device that will cause multiple diffraction pattern, যে যতগুলা স্লিট ততগুলা তো ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন, যে এখানের মধ্যে স্লিট হলো অনেকগুলা স্লিট, তো তাহলে ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন অনেকগুলা হবে, সবগুলা ডিফ্রাকশন প্যাটার্নের ওভারঅল একটা ইফেক্ট আমরা দেখতে পাবো স্ক্রিনের মধ্যে। এই যে which then overlap, যে সবগুলা স্লিটের ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন গুলো একসাথে মিলে স্ক্রিনে পড়বে, দেন তাদের ওভারল্যাপিং এর জন্য রেজাল্টেন্ট একটা কিছু আমরা ইমেজ পাবো। This creates an interference pattern with a mathematically well-defined spacing between bright and dark spots, যে ব্রাইট আর ডার্ক স্পটের মধ্যে আমাদের একটা এমন স্পেসিং থাকবে যে ওটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কি করতে পারবো, একটা ইকুয়েশন ডেরাইভ করতে পারবো, যে ইকুয়েশনটা এই যে n lambda is equal to d sin theta, এই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা ডিফাইন করতে পারি। কি বলতেছে, it is a collection of very large number of slits through which the waves can pass, যে অনেকগুলো এরকম স্লিট আছে, এটা দিয়ে প্রত্যেকটা স্লিট দিয়ে কি করবে, ওয়েভগুলি ডিফ্র্যাক্ট করে যাবে এন্ড ইভেন্চুয়ালি তাদের ওভারঅল ডিফ্রাকশনের ওভারল্যাপিং থেকে ফাইনাল একটা ইমেজ ক্রিয়েট হবে। These slits are parallel and have a fixed distance between each slit, যে প্রত্যেকটা স্লিটের মধ্যে আমাদের সেপারেশন ফিক্সড এন্ড একজন আরেকজনের প্যারালাল, আর একজন সেম স্ট্রেট লাইনের মধ্যে আছে।
তো কি বলতেছে এখানে, the pattern produced by each color passing through a diffraction grating follows the equation, এইটা মাত্র যেটা বললাম, n lambda is equal to d sin theta। তো এখানে ভিডিওতে তারা যেটা এক্সপ্লেইন করছে অমন টাইপেরই আমরা এই ডায়াগ্রামটা একটু এর মধ্যে আঁকি, নোটপ্যাডের মধ্যে আঁকি, দেন ওখানে থেকে এক্সপ্লেইন করতেছি। এই যে এরকম লাইটটা এমন আসবে, দেন ডিরেক্ট যেটা যাবে, দেন এইখানে একটা, এইখানে একটা, এইখানে একটা, এইখানে একটা, এরকম। তো একদম বরাবর যেটা গেছে এটা হলো জিরো অর্ডার, এটাকে আমরা বলবো ফার্স্ট অর্ডার, এটার নিচেরটাকেও ফার্স্ট অর্ডার, দেন ফার্স্ট অর্ডারের উপরেরটা সেকেন্ড অর্ডার, নিচেরটাও সেকেন্ড অর্ডার। তো তাহলে এগুলাকে এমন নামে আমরা ডাকি যে বরাবর যেটা যাবে ওইটা হবে আমাদের জিরোথ ম্যাক্সিমাম আর জিরোথ অর্ডার, এরপরে উপরে বা নিচে যেই ব্রাইট ফ্রিঞ্জটাই আমরা নেই না কেন ওইটা হবে আমাদের ফার্স্ট অর্ডার, এরপরে আমরা যেটা পাবো ওইটা হবে সেকেন্ড অর্ডার, এরকম। তো এখন আমাদের এখানে আমাদের কাজটা কি দেখো, লাইটের যে ওয়েভলেন্থ ওটা তো ল্যামডা, এটা তো গেল, ডিটা আমাদের রিলেটেড হলো এর সাথে, কি বলে, এই যে আমাদের অনেকগুলো এরকম স্লিট আছে না, এই যে আমাদের মাল্টিপল যে স্লিট গুলো আছে, তো এই স্লিট গুলোর মধ্যে একটা সার্টেন সেপারেশন, যে প্রতি 1 মিটারে কয়টা স্লিট আছে ওই জিনিসটার একটা মেজারমেন্ট হলো ডি, স্মল ডি। দেন আমাদের ইকুয়েশনে এন ছিল না একটা, এন, এন হলো কত নাম্বার অর্ডার নিয়ে আমরা কাজ করতেছি, যে আর উই ওয়ার্কিং উইথ দ্য জিরো অর্ডার or with the first order or with the second order, কোনটা নিয়ে কাজ করতেছি ওইটা নিয়ে আমাদের n এর ভ্যালু। যে যদি আমরা ফার্স্ট অর্ডারটা নিয়ে কাজ করি তো তাহলে n এর ভ্যালু হবে 1, যদি সেকেন্ড অর্ডার নিয়ে কাজ করি n এর ভ্যালু হবে 2, এরকম। and theta আছে একটা, থেটাটা কি, থেটা is the angle between the zeroth order and the order that we are working with। তো তাহলে থেটা আমরা যদি ফার্স্ট অর্ডার নিয়ে কাজ করি, দিস ইজ থেটা or দিস ইজ থেটা, উপরেরটা নিচেরটা কোনটা নিতেছে ওটা তো বলেই নাই। এখন আমরা যদি সেকেন্ড অর্ডার নিয়ে কাজ করি তো তাহলে জিরো অর্ডারের সাথে যে স্ট্রেট পাথের সাথে যত ডিগ্রি ডেভিয়েট করতেছে অ্যাঙ্গেলটা ওইটা আমরা ওরকম নিব। ওকে, তো তাহলে দ্যাট ইজ দা থেটা, যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েটেড বিটুইন দা জিরোথ অর্ডার অর দা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা এন্ড দা নাম্বার অফ অর্ডার দ্যাট উই আর ইন্টারেস্টেড উইথ। সো এইগুলা দিয়ে আমাদের কয়টা কাজ আছে, যে আমরা আননোন কোন একটা লাইটের ওয়েভলেন্থ বের করতে পারি, আর কোন একটা নোন ওয়েভলেন্থ ইউজ করে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর মধ্যে স্পেসিং কত ওইটা আমরা বের করতে পারি, এরকম কয়টা কাজ আছে ওইটা আমরা দেখব। তো তাহলে এই যে আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল, n lambda is equal to d sin theta। so what is theta? Theta is the angle between the zeroth order and the order that we are working with। হ্যাঁ, জিরো অর্ডার নিয়ে কাজ করলে ওইটা ওখানে আমাদের থেটা ইকুয়াল টু 0, কি বলে, n ইকুয়াল টু 0 হবে, থেটা ইকুয়াল টু 0 হবে। সো তাহলে ওইটা মিনিংলেস, ওইটা দিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না, আমাদের ইদার ফার্স্ট অর্ডার বা সেকেন্ড অর্ডার নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি। বুঝতে পারছো জাওয়াদ? যে ইকুয়েশনে লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডে নিলে তো 0 হয়ে যাবে, যে sin 0 0, n এর ভ্যালু 0। সো তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড 0 হয়ে গেল, ওইটা তো কোনো কাজ হলো না। তো আমরা ফার্স্ট অর্ডার নিলে পরে ওখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হয় ওই অ্যাঙ্গেলটা নিলাম, আর n এর ভ্যালু বসাইলাম 1। তো ওখানে থেকে আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা বের করতে পারবো, বা যদি ল্যামডা জানি তো তাহলে ডি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো। তো ল্যামডা বা ডি এই দুইটা জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটা আননোন থাকলে পরে এই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দিয়ে আমরা কি করতে পারি, ওটা বের করতে পারি। বুঝতে পারছো? তো তাহলে এখানের মধ্যে কি বলতেছে, লেটস সি। The theta is the angle between the original direction, that is the zeroth order of the waves, and the direction of the bright spot, যে যত নাম্বার অর্ডার নিয়ে আমরা কাজ করতেছি।
lambda is the wavelength of the light being used. এই যে d small d টা কি is the spacing between the slits on the grating. ওই যে স্লিট গুলো আছে তা ওই স্লিট গুলোর মধ্যে গ্যাপিং স্পেসিংটা তো ফিক্সড, কিন্তু স্পেসিং এর ভ্যালুটা কত এটা আমাদের ওই d দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। and n is called the order. The order is the bright spot number from the central maxima. Central maxima n এর ভ্যালু 0, তো তাহলে এই যে একদম সেন্টারেরটার n এর ভ্যালু 0, সেন্টারের দুই পাশে ফার্স্ট অর্ডারের দুই পাশে সেকেন্ড অর্ডারের দুই পাশে থার্ড অর্ডার, এরকম করে আসবে বেসিক্যালি। ওকে, এন্ড এই যে গ্রেটিং স্পেসিং এর এই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলতেছে দেখো। গ্রেটিং স্পেসিং এর এই জিনিসটা নিয়ে বলতেছে যে আমাদের the grating spacing is often quoted as a number of lines per meter বা millimeter, which means that you have to find d with an initial calculation, যে d is equal to number 1 divided by number per meter। যে ব্যাপারটা কেমন, ব্যাপারটা হলো এরকম যে there are x number of slits in 1 meter, so একটা স্লিটের মধ্যে স্পেসিংটাই তো যে স্পেসিং বিটুইন দ্য ওপেনিং বা স্পেসিং বিটুইন দ্য স্লিট, ওইটাকেই তো আমরা ডি বলতেছি। সো তাহলে একটা স্লিটের ওপেনিং কত হবে, এক্সট্রা স্লিটের ওপেনিং হলো 1 মিটার, তো তাহলে একটা স্লিটের ওপেনিং কত হবে 1/x, তাই না? তো তাহলে তোমাকে যদি ডিরেক্টলি 1 মিটারে দিয়ে দেয় তো তাহলে এটা করে বের করে ফেলতে পারবা যে 1 ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ স্লিটস ইন 1 মিটার। কিন্তু যদি তোমাকে ওটা মিলিমিটারে দেওয়া থাকে তো তাহলে কি করতে হবে, ফার্স্টে 1 মিলিমিটারটাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে। ব্যাপারটা কেমন, যে মনে করো এরকম দিল যে there are y number of slits in 1 millimeter, তো তাহলে so 1 slit in 1 মিলিমিটার, মিলিমিটারকে কি করতে হবে, মিলিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করার জন্য মাল্টিপ্লাইড বাই 10 টু দি পাওয়ার -3, তাই তো? ডিভাইডেড বাই 1000 করা আর মাল্টিপ্লাইড বাই 10 টু দি পাওয়ার -3 করা তো একই কথা। সো তাহলে মিলিমিটারকে প্রথমে মিটারে নিলাম, ডিভাইডেড বাই নাম্বার, তো তাহলে একটা স্লিট এতটুকুতে আছে বা একটা স্লিটের মধ্যে স্পেসিং হলো এতটুকু। বুঝতে পারছো গাওয়াত? এই জিনিসটাই তারা এখানের মধ্যে দিয়েছে যে d is equal to 1 into 10 to the power -3 divided by number per millimeter, যে মিলিমিটারে দেওয়া থাকলে মিলিমিটার থেকে মিটারে নিয়ে নিতে হবে, আর যদি ডাইরেক্টলি মিটারে দেওয়া থাকে তো তাহলে পরে তো হইল। তো এই জিনিসটা ছিল আমাদের ডিফ্র্যাকশন রিলেটেড। তো এখন তোমার যে কাজটা থাকবে ফার্স্ট অফ অল এই ডিফ্র্যাকশনের এই চেক পয়েন্ট কোশ্চেন গুলো এখন করতে হবে। এন্ড এখন আমরা ফার্স্টে আরেকটা ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং এর একটা ভিডিও দেখে নিব মাত্র ক্লাসে, এরপরে তুমি এই চেক পয়েন্ট কোশ্চেন গুলি করবা। যা কিছু দরকার পেয়ে যান নিমিষেই ফুড প্যান্ডায়। Okay, what we have here is the horrendous DVD Frozen. Now, what I can show is if you look at the DVD itself, there's only white light in this room, but what we're seeing is a load of rainbows which are formed on this. And this is what I'd really like to talk about now,
why it is that we can get this rainbow of colours from the top of a DVD or a CD. We can actually see something very similar by shining laser light, which I talked through in the last video, through something called a diffraction grating. And as I shine that light through the grating, it splits out. Now we get a huge amount of really bright maximas and plenty of minimas where there's no light coming through. And this is a bit like the two-slit experiment, but not using 2 or 3 or 4, but hundreds and hundreds of slits. If we have some form of light source and we send that light through a diffraction grating, what we get are a series of bright and dark spots on the screen. And that's what I'd like to really look through at the moment. So perhaps we have our diffraction grating over here. We get a bright spot, which we're going to call a maxima. And then there's going to be certain minimum spots, and then we have another maximum spot over here, and here, and here, and so on. Now, the one in the middle, because it's often the brightest, is called the 0th order maxima. Then we have the 1st order, 2nd order, and this is a good way of working out the wavelength of light. And what we say is that d sine theta equals n lambda. Okay, and I'd like to talk through this equation now. Now, if we think about a line that joins the centre of that diffraction grating to the 0th order, and also a line that goes to the 1st order, the angle between the two is equal to theta. Now, we can measure this very well in the lab. Now, the good thing about using a diffraction grating to measure the wavelength of light over the two-slit experiment is that there's so many different gratings here, it lets a lot of light through. So that means it's very easy to see the bright fringes that we see over here. We can also look at the separation of the fringes. Now on the slide here, there are 300 lines per millimetre, so D is equal to the distance between the slits. Okay, the lambda over here is the wavelength of the light, theta is this angle here, and n refers to the order of the maximum. So we might have n equals 1, n equals 2, or n equals 3, and so on. Now if we set this up in the lab, we maybe want to find out or just confirm the wavelength of light. If you set this up so you've got a large enough distance to measure the angle theta, is fairly straightforward. Because we've got a triangle here with a right angle, we can measure this distance and we can measure that distance, and therefore we can calculate theta. We can maybe look at the distance from maybe the 0th to the 1st or 2nd order maxima, and then we can very easily work out the distance between the slits. If we know all of that, we can work out the wavelength of the light. So why is it that this frozen DVD, as horrible as it is, why does that leave a beautiful rainbow of light? But yet if I shine red light on it from the laser, it just there's no other colours showing. Well, the reason for that is this acts as a reflective diffraction grating. What there are thousands and thousands of very, very small lines, so many hundreds of lines per millimetre, and that acts in the same way as a diffraction grating that we saw where we just had the light going straight through. And it's the light that's reflected comes out in the different colours. So if we can think about having a rainbow from white light on this, what would happen if we shone white light through our diffraction grating? What we tend to find is there's a bit of a sort of a rainbow towards the edge. When you shine white light through a diffraction grating, what we find is that the equation we used before, where d sine theta is equal to n lambda, is very important. Now, provided we look at this, the 1st order maxima to begin with, and we think about using the same diffraction grating, we can say that sine theta is proportional to the wavelength. Now, what that means is the longer the wavelength of light, so perhaps we had red light, as opposed to something like blue light that has a shorter wavelength, we find that this one here, theta, is going to be bigger than if we have this one here. So the theta is a smaller value. What that means is, in the very centre, we have all the colours of light passing straight through, and therefore we have a white spot in the middle. If we look at the 1st order maxima, what we find is that the blue light doesn't move a huge amount, but then the various colours of light, I can't show them all here, but I'll just colour a couple in. What we get is that the light spreads out with the blue and the purple nearest to the white light. And what we get on the other side is the opposite, because we've got the blue light
not spreading out as much as the red. So that's what we get for the first order. We get the same thing again for the second order. Again, the angle theta is going to be bigger for the red light that has a longer wavelength. And what we see are these sort of various rainbows that split apart from that the very white light in the middle. So this is important. We can use a diffraction grating to split apart white light, and we can then look at the different colours that make up that light. And this is absolutely key when we look at astronomy. If we look by looking at starlight through diffraction gratings, we can tell about the different colours of light that are in the light that we're analysing. আর এই চ্যানেলের মধ্যে এ লেভেল ফিজিক্স অনলাইনের মধ্যে ওরা আরো সুন্দর মতো কতগুলা কোর প্র্যাকটিক্যালের যে ইউনিট 3 এর জন্য যেগুলো লাগবে এই কোর প্র্যাকটিক্যালের এইসব জিনিসগুলোরও সুন্দর করে ভিডিও বানায় রাখছে। ওগুলা জিনিস আমরা দেখবো যে ইউনিট 2 শেষ হওয়ার পর ইউনিট 3 নিয়ে যখন নাকি আমরা দেখবো তখন এই জিনিসগুলো দেখে আমাদের ইউনিট 3 এর ব্যাপারগুলো কভার করা লাগবে, এক্সপেরিমেন্ট গুলা প্লাস কয়টা ক্যালকুলেশনের জিনিস আছে ওইটা অনেক সুন্দর একটা ভিডিও বানানো আছে আমার আগে থেকে। তো ওই জিনিসটা তোমরা দেখবা যে আনসার্টেনটি ক্যালকুলেশন বলতে একটা ক্যালকুলেশন আসে, ওইখানে থেকে আমরা পড়বো। ঠিক আছে জাওয়াদ? ওকে, সো তাহলে এখন ওই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর ওই এক্সারসাইজ কোশ্চেন গুলা কি বলে চেক পয়েন্ট কোশ্চেন গুলা শুরু করে দাও। আর বাকি আগের গুলা যে করছিল ওগুলোর সাথে অ্যানসার মিলায় প্লাস যেগুলো প্রবলেম আছে ওটা লিস্ট দিবা, ওগুলা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব পরে। ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।